Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Next question is summative exercise, page 116, question number 9. Okay. The diagram on the right shows a part of curve. Okay. So 4x equals 4 minus y squared. So you have a curve here. And this is the equation of the curve. Okay, next. That intersects the straight line at point P. So dia intersect straight line ni equation dia. Okay, at point P. Find the coordinates of the point P. Okay, of course you need to solve these two equations. So how to solve the two? How to find the points of intersection? Always solve the two equations there. Okay, alright. So we have linear equation because you have a straight line here, and then you have non-linear equation because you have a curve here. Okay, so solve these two equation. Normally we will use one linear, one non-linear. Of course we will use substitution method. Okay, dalam kes ni saya nampak kita modified apa tu? Linear equation lah. Okay, kalau you jadikan y sebagai subjek, you dapat fraction. Kalau you jadikan x sebagai subjek pun, you dapat fraction. So lebih kurang saja. Tapi bila kita tengok non-linear equation, x kat sini cuma ada one term. So lebih baik you jadikan x sebagai subjek. Better you make x as your subject. Okay, so let's make x as your subject. So you jadikan x sebagai subjek, meanings, okay, tengok cara dia, bawa yang tak melekat dulu. Yang melekat tu last sekali. So dia sayang lagi, so bawa yang tak melekat dulu. So maknanya bawa 18 pergi to the left, dia jadi negatif. So 3y minus 18. Okay, bila kita dah bawa dah ini, dah bawa pergi sana, okay, now yang melekat tu kita kena buat apa? Kita kena divide by 2. So finally kita ada so biar je lah macam ni. Okay, sebab kita nak kena masuk tembak dalam the second equation. So x right now is this one. Okay, so saya masuk dalam 3 in 2 for x is this one. Okay, equal 4 minus y squared. So x is this function. Satu sebab saya tak simplify ni, sebab saya nampak 4 times x, maknanya kita boleh cancel ni dengan ni. Itu satu sebab saya tak simplify, become 18 divided by 2 here, 9, right? Can be 9. Tapi salah satu sebabnya, boleh nampak we can cancel this, we can simplify it here. So this one become 2 times 3, 6y. 2 times negative 18, negative 36. Okay, then bila you ada negative coefficient, you nampak square kat sini, maknanya you kena factorize. So make it positive coefficient, bawa pergi sebelah ni, become positive, plus 6y. This one positive become negative 40. Okay, now use calculator. A this button. Polynomial number 2, degree 2. A is 1, cosine B is 6, cosine C is negative 40. So you get 4 and one more, negative 10. 4 and negative 10. Be careful. Okay, kat calculator memanglah nilai x, tapi kena ingat sekarang you ada variable y. Okay, y, nampak tu? So maknanya ni y. So dia jadi y minus 4 dengan negatif become positive y plus 10. Okay, kita nak cari point P. P is on the left side of the graph. Maknanya sebab sekarang kita dapat value y dulu, maknanya above the x-axis y is positive. So kita pilih y is 4. So if y is 4, masuk dalam ni, so x akan jadi 3 times 4.
become 12. Okay, 3 times 4, 12. 12 minus 18. 3 times, y is 4. 3 times 4, 12. Okay, menu 1, clear. 3 times 4, 12 minus 18 divided by 2, negative 3. So you have negative 3. So the point P is negative 3 for x is negative 3, y is 4. So you mark right now, point P here negative 3, 4. So x is negative 3, y is 4. 4 is here. Okay, done. Next, B. Okay. So A done. B. Question number 9. Calculate the area of the shaded region A. Okay, A mana? Kat sini. Sini A. Okay, so you can see that region. Okay, bounded by region A. Okay, bounded by the straight line, the curve. Okay, the straight line, the curve and the y-axis. Okay. Equation of the straight line is 3y equals 18 plus 2x. 18 plus 2x. Okay, and then equation of the curve is 4x equal 4 minus y squared. Okay, sekali lagi saya pesan macam mana cara nak tengok whether you nak pilih area bounded by x or bounded by y. You tengok equation of the curve. So this is the equation of the curve ni. So of course lebih mudah you jadikan x sebagai subjek over 4 kan. Okay, so disebabkan kita pilih X sebagai subjek, makna area kita sekarang adalah area bounded by y-axis. Okay, so the limit must be on the y-axis. So you kena carilah sini berapa, sini berapa. Okay, what is the coordinate here and here? Kena cari ni dengan sini. Ni di sini sebenarnya adalah y-intercept. Kita boleh dapat daripada equation of the curve. You boleh dapat y-intercept of the straight line. Okay, so you boleh dapat you make y as your subject. Bawa 3 pergi sebelah. So dia jadi 2 over 3x plus 18 divided by 3 is 6. Maknanya y-intercept kita adalah 6. Y-intercept of the straight line. So kat sini 6. So sini 6 lah. So here 6. Okay, and then how about this? This one you can see the curve intersect here. So maknanya kita boleh dapatkan the value of y. Okay, because here, okay, the coordinate of x here is 0. So cuba ganti 0 dalam ni. Okay, so 4 times 0, x 0 becomes 0. 4 minus y squared. So y squared equals to 4. Y is plus minus 2. Square root of 4 plus minus 2. Okay, tapi disebabkan dia above the x-axis, maknanya kat sini 2 lah. So maknanya sini 2. Kat sini 2. Okay, so sekarang kita dah pilih bounded by y-axis. Area bounded by y-axis. Kenapa kita pilih bounded by y-axis? Okay, after we look at the equation of the curve, we better make x as our subject, lebih mudah. Sebab tu kita pilih area bounded by y-axis. Okay, sekarang saya nak tanya, boleh ke kita ambil limit daripada 2 pergi ke 6 terus nak cari area ni? Boleh ke? Of course tak boleh. Sebab apa? Sebab boleh nampak kat sini, ni straight line. Okay, ini apa? Ini curve. So equation dia tak sama. Bila tak sama, tak boleh. Kita kena pecah dua. So nampak A tu dia sebenarnya ada dua, kita pecah dua, kita kena cari region ini dan kita kena plus dengan region yang sini. Okay,
So kita cari one by one, ini dengan ini kita tambah dan kita dapat. So maknanya kita kena tahulah dekat sini berapa koordinat dia. Okay, sebab kalau kita nak cari area bounded by y axis, the limit sentuh S for sentuh y axis, the limit is on the y axis. So tadi kita dah dapat point P kat sini 4. Maknanya sini 4 lah. Okay, so kita boleh nampak. Okay, kita nampak. Okay, macam mana cara tengok? Okay, sebab sekarang bounded by y, kita tengok macam ni. Sebab equation kita tengok macam ni. Okay, sebab equation curve tu dia duduk area region tu duduk belah sini. Kalau region duduk belah sini, tengok macam ni, daripada sini lah. Okay, sekarang tengok macam ni. Okay, you boleh nampak sekarang. Pertama kita nampak straight line. Bila kita tengok macam ni, under the straight line, and then kita pilih bounded by y. Okay, bounded by y axis. So under the straight line, kita boleh nampak region apa tu, bentuk apa tu? Bentuk triangle. So here 4, maknanya sini 6 minus 4, dia punya tinggi dia 2 je. Okay, and then jarak dari sini pergi ke sini berapa? Okay, sebab tadi kita tengok kat sini, here to here, ni kan panjang dia ini P tadi, X dia negative 3, maknanya panjang ni 3 lah. Dari sini pergi sini 3 units. So here to here the same, 3. Maknanya sini 3. Okay, lepas tu bila kita tengok lagi, kita nampak apa pula? Kita nampak ni. Lepas tu kita tengok macam ni, kita nampak curve ni kan. Curve tu dia macam tu. Sekarang kita pilih bounded by y. So dia macam ni kan. Ni y axis. So under the curve maknanya ke bawah, ke bawah, ke bawah. So kita nampak macam ni. Okay, alright. So kita dapat ni kat sini tadi 2, limit kat sini 4. Okay, jadi kita ambil equation of the curve, kita jadikan x sebagai subject for minus y squared over 4. Boleh simplify ya. Dia jadi 1 minus 1 over 4 y squared. Okay, so sekarang kita just buat proses apa? Plus je lah, tambah je lah dua-dua ni kan. Okay, kita tambah saja. Okay, let's do it here. Not enough space here. So the triangle, area of the triangle is given by half base height, base dia 3, height dia 2, plus dengan area under this curve bounded by y axis. Kita ambil limit 2 to 4. Equation of the curve 1 minus 1 over y squared over 4 dy. Okay, 1 over 4 y squared samalah dengan y squared over 4. Sama je, tak ada beza pun. Okay, so ini dah jadi 3 times 2, 6 divided by 2, 3, plus dengan integrate become y because right now in terms of y. Okay, okay, so ini jadi y2 plus 1 y cube over 3 times 4, dia jadi y cube over 12, 2 to 4. Okey, sekarang masuk 4 dulu. Then masuk 2. Okey, masuk 4, masuk 2. Masuk 4 dulu. 4 cube. Then masuk 2. Y is 2 cube. Okey. Ni semua boleh tekan guna calculator. Okay, nak check sepatutnya dapat apa ya. Okay, kita check. We have 1 minus y squared over 4. Okay, limit kita 4, 2. Okay, sepatutnya dapat negative 8 over 3. Kenapa dia negatif? Sebab dia left side. Okay, left side of the y-axis. Ingat lagi tak? Area on the left has negative value. So, kita letaklah. Kita lupa tadi nak letak modulus sign kat sini. Sebab nanti kita akan dapat negatif. Negatif apa tadi? 8 over 3. Sepatutnya kita dapat negative 8 over 3 Okay.
Tengok, kita masuk dulu calculator, tengok dapat tak? 3 plus this one. Okay, boleh je tekan calculator. Okay, so bracket 4 minus fraction 4 cube over 12. Close bracket minus buka bracket 2 minus 2 cube shift square 2 cube over 12. Close bracket. Cosine. Yes, you get negative 8 over 3. Okay. Okay, so modulus negative 8 over 3 is 8 over 3. Finally, this one become 9 plus 8, 17 over 3 squared unit. Done. Okay, so this one B done. Okay, next C. C, soalan tanya apa? C, dia kata dia nak volume. When the shaded region B rotate 360 about the x-axis. B, ya. Cari volume B, rotate about the x-axis. Okay. Okay. So B dekat sini. Ni B. Kita nak cari volume dia, rotate dekat X. So tadi kita ada point P. Okay. Sini tadi negative 3. Here 4. Right. Dan sini tadi 2. Okay. 2. Alright. So yang terlibat itu je lah. Sebab dia sekarang ke region tu kat situ. Ni 0. About the x-axis, so formula untuk volume adalah y squared as your subject dx. Sentuh x-axis. Limit must be on the x-axis. Sebab rotate dekat x-axis. Okay. So, rotate dekat x, cara tengok sama macam ni. Macam area, cara tengok lah. Okay, so first you nampak ni. Curve. Sebab kita rotate dekat X under the curve, memang region B tu sepenuhnya lah kat sini. Okay. Okay. So sebenarnya boleh terus ambil saja je saya explain kenapa dia jadi kat situ region tu. Okay, jadi sekarang kita kena ambil limit from negative 3 to 0. Lower limit is smaller value. Negative 3 and 0, 0 is bigger than negative 3. Sebab tu 0 kat atas, negative 3 dekat bawah. Then you have to make y squared as your subject. Okay, belum lagi. Kita jadikan y squared sebagai subject. Bawa dia pergi sebelah sana, bagi dia positif. Dan ni bawa pergi ke sebelah sana. Jadi 4 minus 4x. Okay, 4 minus 4x. Dx. Okay, so just integrate. This one become 4x. 4x squared over 2 become 2x. Integration of 4x. Basic, balik kepada basic. Integration of 4x power of 1, right? So increase the index by 1, become power of 2 divided by the new index. So become 2x squared. Okay, sekarang kita masuk. Okay, bila masuk 0, dia jadi 0. So, bila masuk 0 dulu kena tulis supaya tak silap. Minus. Okay, buka bracket. Dan baru masuk negative 3. Okay, masuk negative 3. Okay, solve. Negative 12, this one 4 times negative 3, negative 12. Okay. Minus. This one negative 3 squared is 9 times 2, 18.
jadi negative 30. Negative positive, so 30 pi cube unit. Done. So this is part C. Okay. Alright. So sebenarnya yang berlaku adalah bila dia rotate dekat X, the point on the X axis dia tak bergerak. Okay, sebab rotate dekat X. Okay, if it rotate dekat X, whatever point on the X axis dia tak move. Yang move tu yang selain daripada tu, maknanya yang ni dia akan pergi ke bawah lah. Dia rotate dekat X kan, dia macam tu. So dia akan pergi dek sini. So ni baru 180. Turn lagi 360. Yang ni pun sama, dia gerak ni. Okay, sampai situ 180 degrees. Lagi sekali dia jadi 360 degrees. So ni dia macam reflection, dia turun bawah. So nampak bentuk solid dia. Okay, alright. Okay, bye.